we're going to deal with these planet boundary. I'm just going to list them so we make sure we know what we're talking about. So number 1 is the stratospheric ozone depletion. Number 2 is the loss of biodiversity. Number 3 is chemical pollution and the release of gas that we don't want basically in the atmosphere. Number 4 is climate change. Number 5 is ocean acidification. Number 6 is the freshwater consumption and the whole water cycle. And number 7 is the land system change. Number 8, nitrogen and phosphorus flows to the biosphere and the ocean. So basically what is making plants being able to grow. And the last one is the atmospheric earth aerosols. And all this is actually coming again from the Nordics. So Marta, I'm gonna first introduce you and then afterwards let you talk about where all this is coming from. So Marta is one of the stewards. She's coming from Stockholm. She has been an investor with PJ at Northern for, how long was that? 9 years. 9 years, a long time, a career in VC with the, and then you just moved to starting one of the most blunt and ambitious startups at 2050 in 2050's portfolio and having this crazy dream of making actually carbon dioxide useful. So we're going to talk more about that later, but now the floor is yours. Hi, I thank you very much for having me here, 2050 and team. I feel super privileged that in this community we get to talk about some pretty radical thoughts when it comes to novel models within investment, within innovation in terms of how we make more of the built environment, and also when it comes to how we create new things in an energy efficient way. Before all that started, I was an investor in software and hardware in a very sort of generalist VC for many years. And then a few different things came to happen. One of them was this concept of reading about planetary boundaries. This was a concept that was developed in 2009, kind of at the last dip we had in the markets, when a researcher called Johan Rockström put together a research group of about 28 scientists from around the world to really rethink how we look at the climate crisis effectively. At the end of the day, that was it. We needed to look at new parameters and not just look at carbon dioxide emissions. We need to look at a broader set of parameters that would also help us make the right investment decision. Well, would eventually help us to make the right investment decisions. But to begin with, it would set the right agenda in terms of what are the actual problems. It's an incredibly useful framework that you can use to analyze the problems that we have in the world and what it will take to get out of that problem state. I look at this currently as an entrepreneur, but also as an investor, as the greatest economic opportunity of our lifetime. Why? Because huge portions of our society need to be redesigned. At the same time as we're welcoming more and more humans to this world. I am a mother, my kids are 9 and 13. I think of it from a selfish lens as well. I want to leave behind a habitable earth, one in which our kids thrive, kids, grandkids, and so on and so forth. So the planetary boundaries is something that is an extremely important assessment tool when it comes to investment as well as company creation. And that is what I've used to start creating a company that takes a lot of risk, but risk is what we need to do to make sure that we have a chance at meeting the goals that we have with regards to CO2 emissions, in my case. Thank you, Marta. Sénamé, I'm going to start with you by asking how or when did you actually realize or touched this boundary story, and how did you have a eureka moment of, yes, this is actually, without knowing, it was kind of a planetary boundary. I need to act upon that. But before that, I'll present you as well. So you're also one of our stewards. You are based in Lomé, Togo. You're an architect, anthropologist, you say in English, and founder of UpCity, which is one of the Fab Lab that's just trying to build solutions for communities within cities. So rethink the way we think about smart cities.
and put technology at the service of that. Donc la question c'est comment j'ai découvert ou comment ça a commencé à m'impacter ces questions des limites planétaires. Dis donc que j'ai réellement vécu la chose en arrivant en France pour mes études à 20 ans et j'ai tout de suite pris comme choc le fait que j'avais basculé dans un univers du tout chiffré et d'un imaginaire qui, on va certainement en parler, ne laissait pas assez de place pour d'autres types de comptabilité qui échapperaient à l'économie performative. Et comme d'instinct, pour quelqu'un qui vient de sociétés relativement encore traditionnelles, j'ai tout de suite eu l'intuition que cet imaginaire-là ou ce paradigme-là, qui voyait le monde uniquement en une somme d'utilité, forcément mettrait le monde en crise à un moment donné, puisqu'il n'était pas dans une logique de régénérer. What about you? Eureka moment? My background, I live in Sweden. Sweden is the 8th country I live in. I am the daughter of two people from Serbia and Croatia. And that means that a lot of my family has ended up as refugees during the early 90s. My family has built up their life again in Austria, again in France, which is where I learned French, and in a number of other places. So impact has, in a sense, always been at the forefront of whatever I do. But I've also spent the last 13 years of my professional career developing a toolkit as an investor for assessing what makes a good investment and what doesn't. This toolkit has been something that I've been sharpening over the past decade and a bit, so as to be able to use in the next chapter of my career. And my eureka moment came when I realized that as an investor, I don't think that I will be investing in companies that will be relevant. Maybe they'll be around. They won't be relevant, though, in the next 2 decades, unless they go through a filter that I've kind of developed. It's a bit of a hardcore filter, and I think Marie and her team are some of the only investors that I've met that can keep up with that filter. And that filter is being planet positive. What does that mean? That means not greenwashing. A lot of LPs invest into ESG type of funds. That's a nice start, but unfortunately there is a lot of fabrication of metrics that don't really matter. And my eureka moment came when I realized that you're going to make a lot more money if you align the interests of the planet with our capitalist interests. So this is when I realized that we need to make more planet positive businesses, or we need to build more of them. And that's when I partnered with a couple of different people, one of them being a physicist, a researcher from the Netherlands, who had been looking at what on earth you can do with carbon dioxide. Carbon dioxide being, I think, one of the big issues that we need to deal with. We realized that you can see carbon dioxide as a raw material, a resource, one that can turn into a great economic opportunity. And today, this group is some of the first people outside of our little team and your team to see this concrete block. This concrete block is the second, or rather, concrete is the second most used material in the world after water. The difference between a regular concrete block and this concrete block is that a regular concrete block will have used cement that emits 600 to 800 kilos worth of carbon dioxide in the atmosphere in its production. This concrete block has stored carbon dioxide in it, meaning that we have taken carbon dioxide from a gas state and mineralized it, turning it into a carbonate, a stable state rock. How amazing is it that we can collaborate with architects and other stakeholders in this world to not only decrease our emissions, but also see this as an opportunity to make the world truly sustainable. For me, that was a eureka moment when I had read over 80 research papers and realized there had been solutions
in the various science fields that we can now commercialize. So my eureka moment was saying, why is nobody doing this, and how can I play my part? So how about you, Sénamé? How do you actually integrate this kind of realization of we need to do something that is truly valuable, but not in the sense that it can be measured, and that we really need as a society, into what you're doing now? Bon, je vais d'abord dire 2 mots sur le béton, parce que moi j'ai 2 vies en quelque sorte. J'ai une vie d'architecte beaucoup intéressé à trouver des alternatives au béton pendant longtemps. Et le problème de béton, c'est typiquement un problème de limite planétaire, parce que le béton demande beaucoup d'eau. Et récemment, on a pris conscience qu'il était aussi problématique pour le sable qu'on utilise pour le faire. Il y a en ce moment une très belle série du monde sur les mafias du sable partout dans le monde, et tout le sable que l'exploitation du béton demande comme ressource. Donc moi, j'ai beaucoup exploré des façons alternatives au béton qui sont plutôt de construire en terre, mais j'ai toujours rêvé, comme très probablement des cultures anciennes ont réussi à le faire, de géobéton ou de béton produit à froid. Et là, je suis très heureux de voir qu'il peut y avoir d'autres façons de faire du béton, parce qu'il y a quand même des performances qu'on ne peut atteindre qu'avec du béton. Et donc maintenant, j'aimerais parler d'une autre ressource qui n'est pas listée là, qui est une ressource qui tarit aussi. Et je trouve que c'est problématique de ne pas le lister là, parce que c'est son tarissement qui provoque un peu toutes les autres formes de limites planétaires qu'on arrive à visualiser sur cette liste. Et cette ressource-là a un paradoxe, c'est qu'elle ne tarit pas parce qu'elle est exploitée, mais elle tarit parce qu'elle n'est pas exploitée. Et cette ressource, c'est une technologie. Et je vais voir si vous arrivez à deviner de quelle ressource je parle. Si je vous demande quelle est la toute première technologie que l'humanité ait jamais développée, vous répondrez quoi? Bon, alors j'ai entendu le feu. Qui d'autre? La toute première technologie jamais développée par les hommes. Le cerveau. Souvent, des gens disent le langage. Alors, la toute première technologie développée par l'homme, c'est le lien. C'est le groupe, c'est la tribu, c'est la structure sociale. Parce que les hommes se sont rendus compte très vite qu'ils étaient plus performants quand ils faisaient les choses à plusieurs. Si je vous demande de retenir tout ce qui aurait été dit ce soir, vous y arriverez plus facilement si on se spécialise et qu'on additionne nos mémoires. Ou si je vous demande de bouger une table, par exemple, on y arrive plus facilement quand on est plusieurs. Donc le groupe, c'est une technologie. Et c'est une technologie extraordinaire parce que c'est une technologie qui défie toute obsolescence programmée. C'est-à-dire que c'est la seule technologie au monde dont vous pouvez abuser. Quand vous tapez avec un marteau, à un moment donné, le marteau devient défaillant. Mais plus vous mobilisez le groupe, plus le groupe devient fort. Donc les hommes ont développé des logiques très sophistiquées, très complexes pour faire groupe. Et dans le groupe, il y a de la complexité, alors que dans les technologies du digital, par exemple, il n'y a que de la complexification. Et je vais essayer de vous expliquer cela. Et donc, cette ressource qui est le lien a commencé à tarir dans un creuset qui est celui de l'Europe, puisque l'homme européen, à un moment de son histoire, a pensé que, d'abord, pour que l'homme se réalise complètement, il fallait qu'il se coupe de la nature, qu'il échappe à la nature et qu'il maîtrise la nature. C'est Descartes. L'homme doit s'émanciper de la nature, ne plus être esclave de la nature. Mais l'homme n'est complètement réalisé après avoir échappé à la nature que quand il échappe à la tribu, au groupe, et qu'il devient individuel. Et là, il est complètement réalisé. Donc, il y a toute une histoire, après avoir en quelque sorte coupé dans la liane, de coupure dans le lien qui a commencé en Occident. Et cette histoire est en voie de s'achever et d'être terminale avec les technologies du digital. Parce qu'avec les technologies du digital, on a des technos qui arrivent et qui disent « Vous n'avez plus besoin de social, nous allons être la société pour vous ». Et donc les hommes sont invités
à rentrer dans un dispositif social sans faire lien. Et c'est cette ressource du lien qui tarit grâce aux technologies du digital qui est mon deuxième combat, voir comment on peut faire du digital, mais qui ne passe pas par perte et profit, toute la valeur du lien, mais qui au contraire la sublime. Et juste pour donner un exemple pour illustrer cela, vous avez ma fille qui est là. Quand elle est malade au Togo, il y a quelques années encore, mon réflexe, c'est de sortir, d'aller frapper la porte à un voisin et de lui dire, bon, ma voiture est en panne, est-ce que tu veux bien m'aider, me prêter ta voiture pour amener ma fille à l'hôpital? Et quand je fais cela, quand je sors dans la rue et que je fais cette requête, le quartier entier se bat pour avoir l'honneur de m'aider à faire cette course. Pas parce que les Africains sont meilleurs que les autres humains, mais parce que faire ça vous fait rentrer dans une logique du don et du contre-don qui fait que le voisin pourra lui aussi, quand il a besoin de quelque chose, venir me voir. Et donc chaque fois que je demande de l'aide, le quartier devient plus fort. Mais maintenant, quand ma fille est malade, le premier réflexe que j'ai, c'est de prendre Gozem, qui est le Uber togolais, et de commander un driver. Et en faisant cela, je néglige une autre technologie, qui est une technologie du sublime, pour une technologie du digital, qui à terme nous fera oublier même que les hommes un jour ont accueilli des gens gratuitement parce que ça les faisait rentrer dans un système d'économie qui échappe au chiffrable, etc. Et qu'ils ont fait transporter à vélo, en voiture, d'autres personnes. Et donc c'est comment, avec les technologies du digital et avec des startups nouvelles, on arrive à ménager ce lien qui est un peu mon autre intérêt. Maybe we just can conclude in something that I believe is important for us to share today, because that was one of the important topics of the Board of Stewards this afternoon, which was, to your point, that we feel it's important for all these planetary boundaries or this other type of value that you're showing in your speech, of how can we put up a framework there outside where all this solution that we're bringing to this planetary boundary problems or to social that are fixing society and the planet basically can be seen and measured as value. So how can we measure progress on that, and how can we build a new framework of this is actually valuable and this is actually the right level of the right angle to performance? And so I know at 2050, we have been doing a lot around these topics, and we're in the process of doing more. This is why we're partnering with the Stockholm Resilience Center on this 4-year program, research around how can you build new biodiversity indexes for finance. This is why we're doing this whole triple accounting program with Tech for Life to build triple accounting on some of our startups to show accounting value of environmental value and social value. This is why we're putting so much effort on the Article 9 in finding all the principal adverse impact indicators that actually a lot of them are related to planetary boundaries. But how do you think, the two of you, that we can actually push that benchmark or understand what should become new value standards? I want to take a step back and just say that when we raised our seed round, Pebble, my company, which is a fairly new company that was founded less than a year ago, and we raised our seed round 7 months ago. It was a heavily oversubscribed round, meaning we had plenty of choice. I feel like we chose 2050 as a co-lead of the round because you already embody a lot of what we're looking for in our investors, which is to challenge us with regards to what good looks like for companies that need to be relevant or that will be relevant in the next couple of decades. So I feel like the due diligence process that we went through was quite hardcore, to be honest. And what's worse, I'm sorry, this is going to end up well. What's worse is that for our quarterly reporting, which then eventually the LPs get, we get assessed on real metrics, on real things that matter, that to us, whilst we're a startup, are kind of difficult to do. But the important thing
is that as a startup, our job is to always think about the next step and the next step and the next step, so that when we eventually might IPO, go in the public markets, we will be graded on the right things. And so I think when it comes to the roadmap for you guys is just to continue setting the standard for what good looks like, so that we as founders can also look to other companies to understand if we're not performing well in our scope 1, 2, and 3 emissions measurements, that there is a better way to do it. And for the LPs in the room also to set a standard on not investing in greenwashing, because greenwashing is causing more damage than it is helping. So if you continue setting that standard, not only will you make a lot more money, but you will also create a more sustainable returns. I mean, that's at the end of the day what we're talking about. L'ambition de vouloir développer de nouveaux métriques, c'est très difficile parce que ça suppose qu'on change complètement de paradigme. C'est-à-dire qu'on shift le paradigme du profit. Et ça, il n'est pas impossible que ce soit impossible pour l'Occident. L'Occident est peut-être allé trop loin dans l'enfermement, dans le paradigme du profit pour qu'il soit possible, en tout cas pour lui tout seul, de le remettre en cause. Il faudra peut-être ne plus dépendre que des archives occidentales, mais s'ouvrir à d'autres archives. Et il y a plein de subtilités dans d'autres géographies qui ont été développées par des sociétés plus organiques pour avoir des comptabilités qui paraissent un peu folklore, dans laquelle on est en parenté avec les animaux, avec la végétation, et donc on ne peut pas agresser la végétation, etc. Donc il y a déjà une question d'imaginaire, il faut mobiliser de nouvelles ressources imaginaires et leur donner valeur, ce qui est compliqué dans le monde occidental, qui est un monde de la comptabilité, de la machine à chiffres. Donc ça, c'est la première chose. Après, si je continue un peu sur ce que je disais tout à l'heure, il y a dans la cause de tout ce qui est listé comme problème là, la question des sociétés atomisées. C'est parce qu'on est dans des sociétés atomisées et que la norme devient des sociétés individualistes sur le modèle occidental que ces problèmes se posent. Dans des sociétés qui sont des sociétés du collectif, beaucoup des limites planétaires sont mitigées. Et donc, il faudrait pouvoir donner de la valeur à des technos, à des entreprises qui, en aucun cas, ne pèsent sur le social ou dont les produits n'écrasent pas la structure sociale. Et trouver les outils pour mesurer cela. Peut-être une dernière proposition, c'est qu'il y a un certain travail qui est invisibilisé. On ne comptabilise que le travail chiffrable. Il y a un travail dit incommensurable qui est le travail de la nature, dont la finalité, elle, n'est pas de produire du profit, mais c'est une finalité vie, de la perpétuation de toutes les formes de vie. Et ce travail-là, comme l'Occident pense en termes de travail, eh bien, il faudrait lui donner une valeur et le rémunérer aussi, parce que c'est Marx qui disait que le capital est vampirique du travail de la nature. Toute start-up se greffe sur un travail qu'il ne rémunère pas, qui est le travail de la nature. Et donc, si on arrivait à faire entrer dans la fiche de paye la partie qui va à la nature, eh bien, on arriverait à aller ou forcer des pratiques ou des façons de faire, ou en tout cas mettre en avant des façons de faire qui sont plus vertueuses par rapport aux enjeux qui sont celles de la soutenabilité. Thank you very much.